10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Oscillations in LC circuit. So first of all we have to produce sine wave. So sine wave or sine wave means sinusoidal voltage or sinusoidal voltage or sinusoidal current அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So how we are getting the oscillation from the LC circuit? So first of all what is meant by the LC circuit? So LC circuit is nothing but when the inductor or capacitor connected with parallel, when the inductor or capacitor are connected in parallel, the circuit is said to be LC circuit அப்படினு நம்ம சொல்றோம். The another name of LC circuit which is nothing but a tank circuit or LC circuit or oscillatory circuit. So this is the very important, this is the various names of the LC circuits. So first of all LC, L is nothing but inductor, I hope you already know. C is nothing but capacitor. So L is nothing but inductor, C is nothing but a capacitor. So when connected in parallel, suppose when connected in parallel, the energy transferred from the capacitor to inductor and vice versa. Vice versa means inductor to capacitor. So first of all, what is the necessity why we go for the LC circuit? So yesterday in the last class and we can detailedly learn about then production of sinusoidal voltage or sinusoidal current. So the sinusoidal voltage is sinusoidal current. So what is the source of sinusoidal voltage or sinusoidal current அப்படினா how to create the sinusoidal voltage or sinusoidal current அப்படினா through the LC circuit. The another name of the LC circuit அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படினா tank circuit, LC circuit or oscillatory circuit. Tank circuit அப்படினு சொல்லலாம், tank circuit அப்படினு சொல்லலாம், LC circuit அப்படினு சொல்லலாம், oscillatory circuit அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். இதெல்லாம் various names of the LC circuits. So L is nothing but inductor, C is nothing but capacitor. I hope you already know when the current passing through the capacitor, the total current stored in the form of electrostatic potential energy. In same time, when the current passing through the inductor, the total energy stored in the form of magnetic field, அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So இண்டக்டரும் கெபாசிட்டரும் parallel வைக்கிறீங்க. இதோட வேரியஸ் நேம்ஸ் என்ன அப்படினா tank circuit, LC circuit or oscillatory circuit. முதல்ல இந்த uses of LC circuit என்ன சார் அப்படினா it is the source of sinusoidal wave அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். sinusoidal voltage or sinusoidal current whatever it will be, but it is the basic source. LC circuit தான் basic source. So you already know if you are taking the inductor, the total energy stored in the form of magnetic field. I hope you already know if you are taking the inductor, the total energy is nothing but the how much of current we can allow through the inductor. The current can be converted into magnetic field and it will be stored in the inductor. Whenever current passing through the inductor is nothing but coil. So inductor is nothing but coil. So if you are taking the inductor, whenever current passing through the inductor, the total current can be converted in the form of magnetic field that will be stored in the inductor. So idhula sir appadina inductor la magnetic field store agum. In same time if you are taking the capacitor, if you are allowing current to the capacitor, the total current energy can be converted into electric field. So electric field is nothing but charges, group of charges அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So அப்ப இண்டக்டர்ல current வந்து magnetic field, capacitorல வந்து current வந்து electric field எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படினா ஸ்டோர் ஆகும். Then what is meant by the LC oscillations? Whenever energy given to the circuit containing the LC circuit, the energy oscillates back and forth between the magnetic field and the electric field. This is the very important. Suppose you see the diagram. Suppose if you are taking the fully charged capacitor, ஒரு ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆகக்கூடிய ஒரு கெபாசிட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க, பட் inductor has the no energy. So inductorல எனக்கு எனர்ஜி கிடையாது. So when the no energy in the inductor, so no energy of the inductor when it is connected with the fully charged capacitor, இங்க இருக்கிற சார்ஜஸ் எல்லாம் எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படினா இங்க இருந்து இண்டக்டருக்கு மூவ் ஆகும், இண்டக்டர்ல இருந்து கெபாசிட்டருக்கு மூவ் ஆகும். So the energy it will be back and forth to the electric field and magnetic field while it is stored in capacitor in the form of electric field and while it is stored in the inductor in the form of magnetic field. இதான் important.
ஸோ அப்போ இங்கே சார்ஜஸ் கெப்பாசிட்டரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ இண்டக்டரில் போகிறப்ப எனக்கு என்னவா சார் இருக்கும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கும். திரும்பி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கிறது இங்கே வரப்போ எனக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருக்கும். ஸோ பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஃப்ரம் சி டு எல் ஆர் எல் டு சி, ஃப்ரம் கெப்பாசிட்டர் டு இண்டக்டர் ஆர் இண்டக்டர் டு கெப்பாசிட்டர். ஸோ வென் எவர் எனர்ஜி given to the circuit containing LC circuit, the energy it will be oscillates to back and forth. That means from capacitor to inductor, then inductor to capacitor. The electrical oscillations of the defined frequency, the oscillation having the particular frequency, on the particular frequency, and it will be generated. This type of oscillations are said to be LC oscillations. In the oscillations, such oscillations are basically called as the LC oscillations அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ LC oscillations அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, it is nothing but it is a sinusoidal voltage or sinusoidal current அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ இனிஷியலாக நம்மளுக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் த ஃபுல்லி எனர்ஜிடு, நீங்கள் எதர் வந்து வெதர் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டர் ஃபுல் சார்ஜராக இருக்கலாம், இல்லாட்டினா இண்டக்டர் வந்து ஃபுல் சார்ஜராக இருக்கலாம். So see the diagram in the blackboard. So first of all we are taking the one capacitor and one inductor. When the capacitor and the inductor are connected in parallel, the circuit is said to be LC circuit or tank circuit or oscillatory circuit. இது மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நேம்ஸ் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. LC circuit, tank circuit, oscillatory circuit. Suppose initially let us consider initially the capacitor is fully charged but the inductor has the no energy. So அப்போ the total energy in the form of electric field only, then UE is maximum. The energy of the electric field is maximum, but across the inductor there is the no energy. So across the inductor no energy means there is the no magnetic field. So the magnetic field energy is zero. So this is the very important condition. We will taking the initially. The capacitor has the full of energy in the form of electric field. However, the inductor has the no energy in the form of magnetic field. So அங்க வந்து எனக்கு வந்து magnetic field ஓட energy வந்து zero. Why? Because of across the inductor there is the no energy. But we go for the capacitor, it is a fully charged. So fully charged means அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா electric field ஓட இது வந்து எனர்ஜி எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ magnetic field ஓட சார்ஜ் வந்து எனக்கு என்ன சார், magnetic field ஓட எனர்ஜி வந்து ஜீரோ, electric field ஓட எனர்ஜி வந்து மேக்ஸிமம் இன்சியல். Suppose நான் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து when connected with the inductor is automatically எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா charges from the capacitor it will moving towards the inductor. When the charges are moving it is said to be current. So the current it can be moved in the clockwise direction. So அப்போ current வந்து எனக்கு எந்த வயசில் சார் போகும் அப்படின்னா clockwise directionல எனக்கு மூவ் ஆகும். So charges in the capacitor moving towards the inductor in the form of current. Then after some time, so take after some time or a few minutes, suppose we can we can calculate the how much energy in the inductor or how much energy in the capacitor means. Then after some time we can calculate means sum of the charges means, so assume that 50% of charges from the capacitor coming towards the inductor in the form of current, and the inductor the current it will be converted into magnetic field. Then அப்போ energy of the capacitor வந்து எனக்கு பாதியாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. the energy of the capacitor is energy of the electric field வந்து பாதியாக இருக்குது. the remaining energy in the form of magnetic field. Why? Because of initially we are having the electric field energy 100%, magnetic field energy 0. Then after allowing the discharging, so the charges from the capacitor moving towards the inductor, then after some time we can calculate the energy of the inductor and the capacitor. The electric field energy வந்து எனக்கு 50% இருக்குது, the magnetic field ஓட energy வந்து எனக்கு எங்கே சார் இருக்குன்னா 50% இருக்குது. இந்த magnetic field எங்கேருந்து கன்வெர்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா from the capacitor, இங்கே 50% of charges வந்து in the form of current மூவ் ஆகி இண்டக்டராக வரப்போ inductor it will receiving the current, then it is converted into magnetic field. அது வந்து எனக்கு கரண்ட்டாக ரிசீவ் பண்ணி என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு சார் அப்படின்னா magnetic field எனக்கு என்ன சார் ஆகிடுச்சு, magnetic field எனக்கு என்ன சார் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நவ் நம்ம the energy of the electric field வந்து பாதியாக இருக்கும், the magnetic field ஓட எனர்ஜி வந்து எனக்கு என்னவா சார் இருக்கும் அப்படின்னா பாதியாக இருக்கும். Then after some time எனக்கு என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா the total charge in the capacitor can be flows in the form of current to the inductor. The total current is converted into magnetic field, it will be stored across the inductor. So this is the very important, this is the final condition. So in final condition the energy across the capacitor is 0. However, the total energy across the inductor is maximum. Why? Because of the charges of the capacitor completely discharged, or then it can flow from the capacitor to inductor. Then inductor it will receive the current it will receive in the form of current, then it will stored in the form of magnetic field. So the magnetic field energy is maximum across the inductor. However, the capacitor didn't having the any single charge. So the energy of the electric field across the capacitor is 0. So this is the first cycle.
ஸோ இனிஷியலி நம்ம என்ன சார் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் த கெப்பாசிட்டர் இது வந்து ஃபுல்லி சார்ஜாக இருக்குது இண்டக்டர் ஹேஸ் த நோ எனர்ஜி ஸோ கெப்பாசிட்டருக்கு நடுவில் இருக்கிற எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு த எனர்ஜி அக்ராஸ் த இண்டக்டர் வந்து எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக எனக்கு இருக்குது ஸோ இனிஷியலாக இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் த இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் when connected with the parallel inductor has the no energy then however capacitor has the maximum amount of energy because it is fully charged. So when it is connected with the inductor the charges from the capacitor it can flow from the capacitor into inductor. So initially பார்த்தீங்க அப்படின்னா inductor has no energy the magnetic field energy is 0 across the inductor there is no energy no that's why the energy across the magnetic field the energy of the magnetic field is 0 however the energy of the electric field is maximum the total energy will be accommodated across the capacitor only. When it is connecting with the inductor the energy from the capacitor it can flow from the capacitor to inductor then after some time the capacitor it will getting loss of some few charges so 50% let us assume that then after some time the charges of the capacitor is reduces by half the reduce on the charges வந்து எனக்கு கரண்டா மூவ் ஆகி இண்டக்டர் வழியே போகிறப்ப இண்டக்டர் வந்து it will receive the current then be converted into magnetic field then இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the magnetic field energy total energy வந்து எனக்கு என்னவா இருந்துச்சு magnetic field பாதியாகவும் electric field ஓட எனர்ஜி பாதியாகவும் இருக்குது why because of capacitorல 50% of energy எனக்கு reduce ஆகிருக்கு இந்த 50% of energy it can be converted into magnetic field across the inductor எனக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டுமே பாதியாக இருக்குது இனிஷியலாக magnetic field 0 electric field energy maximum then after some time நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா electric field energy வந்து half-ஆக இருக்குது magnetic field ஓட எனர்ஜி வந்து எனக்கு என்னவா இருக்குன்னா half-ஆக இருக்குது then after some time the total charge of the capacitor எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா இங்கிருந்து ஃபுல்லாக எங்கே சார் போயிடுது அப்படின்னா இண்டக்டருக்கு போயிடுது அப்போ இண்டக்டருக்கு போகிறப்ப the energy of the magnetic field is maximum then however there is no charge across the capacitor the energy of the electric field is 0 so இது வந்து it is the opposite condition to first so first வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் magnetic field energy 0 electric field ஓட energy maximum இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா magnetic field ஓட energy maximum electric field ஓட energy வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா 0 அப்போ the energy from the capacitor can move towards the inductor so இது வந்து first stage அப்போ எனக்கு என்ன சார் ஆகுச்சு அப்படின்னா the total energy in the capacitor it can be sent over to the inductor received the energy in the form of current that can be converted into magnetic field and it will be stored so அப்போ வந்து இண்டக்டர் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரில் கூடிய சார்ஜ் கரண்டாக மூவ் ஆகி வரப்போ அந்த இண்டக்டர் வந்து கரண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணி இட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டூ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸோ அது வந்து எனக்கு என்ன சார் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை எனக்கு மாற்றி வந்து எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெட் அஸ் கன்சிடர் ஸோ இது வந்து தியரிட்டிக்கல் நம்ம சொல்கிறோம் இனிஷியலி the energy of the capacitor is maximum so in the first diagram the energy of the capacitor is maximum I hope you already know this formula the energy stored in capacitor the first lesson electrostatics la irukku the energy in the capacitor in the form of electric field is equal to q square by 2c then capital Q is nothing but the maximum charge which is accommodated in the capacitor then 2c c is nothing but the capacitance of the capacitor அப்படினு நம்ம சொல்றோம் then no current in the inductor means the energy stored in the inductor will be 0 energy stored in the inductor is 0 means the energy of the magnetic field is 0 why because of initially the total energy it will be stored in the capacitor only so there is the no energy in the inductor so that's why we can write like this there is no current in the conductor so where there is no current means there is no energy so the energy stored in the inductor is 0 the magnetic field energy is 0 so அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா இந்த இண்டக்டரில் கரண்ட் போகல அப்படின்னா இட் கேன் பி இந்த கரண்டில் வந்து எனக்கு இண்டக்டரில் வந்து எனக்கு கரண்ட் போகல அப்படின்னா there is no conversion of magnetic field so the magnetic field energy is 0 then the capacitor begins to discharge so discharge is nothing but withdrawal the charge from the capacitor why because of there is a lot of charges it is fully charged you know the capacitor is fully charged you know so that's why we can withdraw the charge from the capacitor so அப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த withdrawal the charge தான் we are said to be நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா discharge அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் then the capacitor begins to discharge when it is connected with the inductor the current I is nothing but current the current flows in the clockwise direction to the L is nothing but inductor so when connected with the inductor the capacitor is allowed to the discharge so that's why we are getting the charge from the capacitor when the charge is moving means is nothing but current you know so அப்போ வந்து எனக்கு என்னன்னா see the second diagram the charges in the capacitor it is moving towards the inductor in clockwise direction so let us notice that it is in the clockwise direction so not in the anti-clockwise direction so the current produced in the
magnetic field around the inductor. The current produces the magnetic field around the inductor because this is the very basic property of the inductor. Whenever inductor receives the current, it can be stored in the form of current. It cannot be stored in the form of current. அது வந்து எனக்கு கரண்டாவே ஸ்டோர் பண்ணாது. The current received by the conductor is current receive பண்ணிட்டு immediately it will be converted into magnetic field. Magnetic field எனக்கு மாறிடும். ஸோ அப்போ current produced magnetic field around the inductor, the energy of the இது வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா current வந்து across the inductor magnetic field ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. That's why the energy of the capacitor is decreases, however the energy of the inductor increases. Why? Because of initially எனக்கு energy எங்க இருந்துச்சு, கெபாசிட்டர்ல மட்டும் தான் இருந்துச்சு. There is no energy in the across the inductor, you know. Then நீங்க allow the discharge அப்படின்னா then some amount of the charges from the capacitor can flow through the inductor, then the total energy which is stored at initially, the total charge in the capacitor which is stored at initially will be decreases. The inductor will receive some amount of current so that it will convert it into magnetic field, you know. So the inductor of the inductor and the energy of the inductor will be increases. That means the energy across the capacitor decreases, means the energy of the electric field decreases. The energy across the inductor will be increases, means the energy of the magnetic field will be increases. So this is based on the law of conservation of energy. Energy cannot be created nor destroyed, and one type of energy is converted into another type of energy. So இதுதான் basic. நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, suppose how we are getting the magnetic field. So magnetic field, the magnetic energy எப்படி நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா from the energy of the electric field. அப்ப so the energy of the electric field disappears, then we are getting the disappears means it will be converted into magnetic field. So அதான் energy cannot be created nor destroyed. இது வந்து உங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது, நம்மளால டெஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியாது, கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது. ஏன்னா one type of energy is converted into another type of energy. So அப்ப கெபாசிட்டருக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி when it comes across the inductor, it is converted by the magnetic potential energy. So electrostatic potential energy இருந்துட்டு இந்த இண்டக்டருக்கு வரப்ப magnetic potential energy எனக்கு மாறிடுச்சு. So அதான் நம்ம சொல்றோம், the energy of the capacitor decreases, then energy of the inductor will be the increases. இப்போ எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா, then see the second diagram. So first diagram la if you want to calculate the total energy, we are taking the electric field energy only. Suppose in second diagram, if you want to calculate the total energy is nothing but the sum of the electric field energy and magnetic field energy அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So இத நம்ம இங்க பார்க்கறோம். இப்போ நமக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படினா, if you want to calculate the total energy அந்த டைம்ல, the total energy is nothing but it is the sum of the electric field energy and magnetic field energy. I hope you already know both electric field and magnetic field are the vector quantities. Electric field, magnetic field ரெண்டுமே எனக்கு என்ன சார் அப்படினா vector quantities அப்படினு நம்ம சொல்றோம். Right. In third diagram, when the charges of the capacitor is completely zero, that means the total charge accumulated in the capacitor, it will be moved in the form of current into the inductor. So when the charges of the capacitor is completely zero, the energy of the electric field is zero. At this time, the total energy is said to be magnetic field which is stored around the inductor அப்படினு நம்ம சொல்றோம். அப்ப the full energy is transferred to the inductor which stores on the magnetic field, which stores in the form of the magnetic field. So in the condition la, the maximum energy on the inductor is equal to UB is equal to LIM square by 2. I hope you already know this formula. So in similarly Q square by 2C அப்படின்றது என்னன்னா the energy stored across the capacitor. The LIM square by 2 அப்படின்றது energy across the inductor. This two formulas very important. So இது வந்து energy of the electric field, இது வந்து energy of the magnetic field, இது energy across the capacitor, இது energy across the inductor அப்படினு நம்ம சொல்றோம். Then IM is nothing but the maximum current அப்படினு நம்ம சொல்றோம். இப்போ எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படினா, சோ அப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூணு கண்டிஷன் பார்த்தோம். இனிஷியலா கெபாசிட்டர் வந்து ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருக்கு, இண்டக்டர்ல எனர்ஜி இல்ல. ஸோ அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்ஸிமம், எனர்ஜி ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஜீரோ. இன் செகண்ட் டயக்ராம் ரெண்டுமே பார்த்தோம், ரெண்டுமே பாதியாக இருக்கும். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எனர்ஜி வந்து பாதியாக இருக்கும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட எனர்ஜி வந்து எனக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பாதியாக இருக்கும். இன் தேர்ட் டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டோட்டல் சார்ஜ் இந்த கெப்பாசிட்டர் எனக்கு எங்கே சார் வந்துருச்சு அப்படின்னா இண்டக்டருக்கு வந்துருச்சு. அப்போ இண்டக்டருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி அக்ராஸ் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஜீரோ, இந்த டோட்டல் எனர்ஜி அக்ராஸ் த எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னா அக்ராஸ் த இண்டக்டர் இஸ் மேக்ஸிமம். சார் ரைட். இப்போ
the total charge in the capacitor will come to the inductor. இது வந்து எனக்கு என்னவா சார் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக எனக்கு ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. எகைன் நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கெப்பாசிட்டரில் வந்து எனக்கு சார்ஜே கிடையாது. எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா இண்டக்டரில் மட்டும்தான் எனக்கு எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ IM is the maximum current. Then the capacitor begins to charge in the opposite direction. So then the capacitor begins to charge in the opposite direction அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Why? Because of now வந்து எனக்கு கெப்பாசிட்டரில் வந்து சார்ஜே கிடையாது. இந்த டோட்டல் சார்ஜ் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா அக்ராஸ் த இண்டக்டர் ஒன்லி. அப்போ see the diagram. ஸோ when the capacitor is அதாவது வந்து என்னென்னா இண்டக்டர் வந்து எனக்கு ஃபுல்லி எனர்ஜியாக இருக்குது, கெப்பாசிட்டரில் வந்து எனக்கு என்ன கிடையாதுன்னா எனர்ஜி கிடையாது. ஸோ when the fully energy inductor when is connected with the zero energy capacitor, when the fully energy inductor when it is connected with the zero energy capacitor, the capacitor begins to charge in the opposite direction. So begins to charge means it can get the charge from the inductor, so which is stored in the form of magnetic field. So அப்போ இண்டக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இண்டக்டர் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய டோட்டல் எனர்ஜி it will send to the capacitor in the opposite direction. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார்னா இனிஷியலாக எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக நம்ம பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரும் இண்டக்டரில் வந்து எனக்கு சார்ஜ் ஆகிறப்ப திரும்பி எனக்கு ரீசார்ஜ் ஆகிறப்ப ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா 180 டிகிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டரோட பிளேட்டில் மேலே பாசிட்டிவ் இருக்கும், இப்போ வந்து கீழே பாசிட்டிவ் இருக்குது. ஸோ இது ரியலி இண்டிகேட்ஸ் இட் வில் பி சார்ஜ்டு இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ இது என்ன டைரக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எனக்கு சார்ஜ் ஆகுது. சேம் அதே போல் தான். ஸோ இப்போ இனிஷியலாக இந்த இடத்துல இண்டக்டர் ஆஃப் த எனர்ஜி இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம், இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எனர்ஜி இஸ் 0. தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே பாதி எனக்கு இருக்கும். தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா the total energy across the inductor will come to the capacitor. So the magnetic field energy is 0. However, the energy of the electric field is maximum, but it will be in the opposite direction. ஸோ அது வந்து எனக்கு என்ன சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எனக்கு இருக்கும். ஸோ இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த சார்ஜஸ் இட் கேன் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த கெப்பாசிட்டர் டு இண்டக்டர் மட்டும் தான் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹவு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கன்வெர்டட் by the charge அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். when the fully charged inductor are connected with the capacitor, it is begins to அது வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இண்டக்டர்லேருந்து எனக்கு சார்ஜ் it can flow to the capacitor. That means the capacitor it can withdraw the charge from the inductor which is stored in the form of magnetic field. அது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்குது. அதை வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கரண்டாக கன்வெர்ட் ஆகி கரண்ட்டை வந்து சார்ஜாக ஸ்டோர் பண்ணி கெப்பாசிட்டர் ரிசீவ் பண்ணிக்கும். தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா inductor has no energy. The total energy across the inductor will come to the capacitor stored in the form of electric field, but it will be in the opposite direction. So அது என்ன டைரக்ஷனில் எனக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எனக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ வந்து எனக்கு ஆங்கிள் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா 180 டிகிரி. ஸோ இப்போ என்ன கான்செப்ட்னா இன்சியலாக வி ஆர் டேக்கிங் த கெப்பாசிட்டர், இண்டக்டரில் எனர்ஜி இல்லை, கனெக்டட் வித் இண்டக்டர் இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி இங்கே போயிடுச்சு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக போயிடுச்சு. எகைன் இண்டக்டர் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரில் நோ சார்ஜ், இண்டக்டரில் வந்து எனக்கு சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இண்டக்டர் இஸ் கனெக்டட் வித் த கெப்பாசிட்டர், இந்த எனர்ஜி ஆஃப் த இண்டக்டர் வில் கம் டு த கெப்பாசிட்டர் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்போ இண்டக்டரில் எனர்ஜி கிடையாது, எங்கே சார் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரில் எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனர்ஜி ஃப்ரம் த கெப்பாசிட்டர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த இண்டக்டர், தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் கெப்பாசிட்டர் வில் 0 எனர்ஜி, தென் the energy of the inductor then will come to the capacitor, then after some time the energy of the inductor will be the 0. இதுதான் நம்ம இனிஷியல் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா the energy of the electric field and the magnetic field it will be oscillated. That means it will moving back and forth from capacitor to inductor or inductor to capacitor அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The final stage is as like as the initial stage but the charged in the opposite direction. So இந்த final stage initial stage எனக்கு ஒன்று தான் இருக்கும். அப்போ ஃபைனலாக எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த capacitor will be getting the charge but it will be in the opposite direction. So அப்போ at this process is repeated. இந்த ப்ராசஸ் வந்து நான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன். சார்ஜ் வந்து இங்கேருந்து இண்டக்டருக்கு போகுது, இண்டக்டரில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக மாறிடும், இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மறுபடியும் கெப்பாசிட்டருக்கு வரும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அப்போ இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்தது, இங்கே போனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கிறது, இங்கே போனோன்னே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. அப்போ இந்த ப்ராசஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட் again and again. That means the capacitor electric energy is converted into magnetic energy is converted into electric energy. So that we can doing the process repeatedly. At this process repeated again and again, we are getting the electrical oscillations with a particular frequency or generated with a particular frequency. The oscillations
will be the oscillations will be produced, then we are getting the particular frequency, or a particular frequency we are getting the oscillations நம்மளுக்கு கிடைக்கும். These oscillations are commonly known as the LC oscillations. இந்த oscillations தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா LC oscillations அப்படி நம்ம சொல்லலாம். Then how we are going to get the LC oscillations? The energy of the capacitor moving towards the inductor, the energy of the inductor moving towards the capacitor. So this process is repeated again and again, we can do in several times. Finally we are getting the oscillations. என்ன ஆசிலேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா சைன்சோய்டல் ஆசிலேஷன்ஸ் ஆர் சைன்சோய்டல் வோல்டேஜ் ஆர் சைன்சோய்டல் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். பட் ஆக்சுவலி என்ன அப்படி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் கெப்பாசிட்டர் இட் வில் கண்டெயின் த நோ ரெசிஸ்டன்ஸ், ஸோ நாட் அட் ஆல் நோ மேட்டர். Suppose if you are taking the inductor is coil, you know, so if you are taking the inductor inbuilt, it will having the low amount of resistance. So whenever current passing through the resistance, some amount of current energy can be dissipated, so which is dissipated in the form of heat energy அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே கெப்பாசிட்டரில் வந்து எனக்கு 10 ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா, இட் வில் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த இண்டக்டர், ஸோ 10 ஜூல் இருக்கும், அக்ராஸ் த இண்டக்டர் 10 ஜூல் இருக்கும். சப்போஸ் இந்த காயில் ஹேவிங் த இன்பில்ட்டா, இட் வில் ஹேவிங் த ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸ், யூனோ, ஸோ அப்போ அந்த 10 ஜூலில் 1 ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எனக்கு என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஹீட்டாக மாறிடும். எகைன் இந்த எனர்ஜி ஆஃப் த இண்டக்டர் இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 9 ஜூல் தான் இருக்கும். அப்போ திரும்பி இங்கே கெப்பாசிட்டர் வரப்போ we are getting the 9 joule of energy only. திரும்பி இங்கே வந்து 9 ஜூல்லேருந்து இங்கே மேலே இங்கே இண்டக்டருக்கு போகிறப்ப எகைன் 9 ஜூல் இருக்கும். அப்போ இங்கே ஒரு 1 ஜூல் லாட் ஆயிரும், ஒரு ஜூல் வந்து எனக்கு லாஸ் ஆயிரும். அப்போ ரிமைனிங் எனக்கு எவ்வளோ ஜூல்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா 8 ஜூல் இருக்கும். அப்போ இந்த எனர்ஜி ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் டு இண்டக்டர், இண்டக்டர் டு கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு எனக்கு வேரி ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப the energy will be decreases continuously. Why? Because of capacitor has the no resistance. However, inbuilt away inductor is coil, you know, so inbuilt to having the low amount of resistance. அப்போ எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா, see the graph. So initially the oscillations and the amplitude is nothing but the maximum displacement. அதான் நம்ம amplitude அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The amplitude of the oscillations will be maximum. Then after some out it will be going to die out அப்படின்னா எனக்கு என்ன சார்னா it will be disappeared அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Why? Because of the inductor contain the resistance. So such oscillations is known as the damped oscillations. So damped oscillations அப்படின்றது எனக்கு என்னன்னா, if your capacitor is connected with the inductor, capacitor has the zero resistance, however inductor having the small amount of resistance. Due to the small amount of resistance, every cycle fuel energy can be lost. So அதான் நம்ம சொல்கிறோம், initially it will produce the maximum amplitude, then after எனக்கு amplitude குறைஞ்சிட்டே போகும். Because why? Because of the energy will be lost. So அப்போ இந்த எனக்கு வந்து போயிட்டே இருந்து கொஞ்ச நேரத்தில் இதாயிரும். Such oscillations known as the damped oscillations அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். But if you are taking the ideal LC circuit, ideal அப்படின்னா perfect. So perfect means எனக்கு என்ன அப்படின்னா, both inductor and capacitor having the zero resistance. அப்போ zero resistance அப்படின்னா there is no possible to loss of energy. So if you are taking the ideal LC circuit, there is no loss of energy. Why? Because of the inductor didn't having the resistance. So the oscillations will be continue எனக்கு இருக்கும். Such oscillations is called as the undamped oscillations. அப்போ இந்த ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து அன்டேம்ப்டு ஆசிலேஷன்ஸ். அந்த ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து குறைஞ்சிட்டே போய் 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நம்ம வந்து damped oscillations அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ damped oscillations அப்படின்றது the energy loss due to the resistance present in the inductor. Undamped oscillations அப்படின்றது this is only possible for the ideal LC circuit. Ideal LC circuit அப்படின்னா it has zero resistance. இண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா 0வாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஐடியல் சர்க்யூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்.